A very good day to you all. Today we are going to discuss a continuation of the previous program about reported speech. So we have here with us Mr. Ranjit Hemachandra. Sir, what are we going to do today? Mr. Fernando, last week we discussed how to report sentences and commands and requests. So you learn lot of things there, how to change the sentences in reporting different types of we can say statements, especially commands and requests and sentences. So there we explained the changes that take place in sentences. So I think you may remember what we did, and today we are going to discuss how to report questions. Oh, පුතේදුවේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ගිය සතියේ කරපු පාඩමෙන්ම කොටසක්. ගිය සතියේ අපි සාකච්ඡා කළා වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ reported speech නැත්නම් indirect direct speech කියලා කියනවා. අපි කොහොමද වාක්‍ය මේ විදිහට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්න කොහොමද මේ reported speech වලින් අපි වාර්තා කරලා ලියන්නේ කියලා. එහෙම නේද සර්? ඔව්. ඒ නිසා පාඩම පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න කලින් මම ගිය සතියේ අපි සිදු කළ දේ පොඩ්ඩක් ඔබට සිහිපත් කරලා අද පාඩමට පිවිසෙන්න. Last week we discussed first how to report commands and requests. මුලින්ම ඔබට අපි ඉදිරිපත් කළා කොහොමද command එකක් අපි report කරන්න නැත්නම් instruction එකක් කොහොමද report කරන්න කියලා. අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලමු. අපි කිව්වා මේ වගේ වාක්‍යයක්. අපි හිතමු කවුරු හරි කියනවා switch on the light කියලා. switch on the light. ඒතර අපි ඒක report කරනවා my mother told me to switch on the light. ඊට පස්සේ ඔබට අපි කියා දුන්න මේ told වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් වෙනත් වචන. ඒකේ ස්වභාවය අනුව. කවුරු හරි කියනවා නම් please help me to cross the road. අපි ඒ වගේ වෙලාවෙ ඔබට කියා දුන්නා the old man requested me to help him to cross the road. අපි යොදාගත්ත requested වගේ වචනයක්. ඒ වගේම ටිකක් නියෝගයක් වගේ එකක් නම් take this man into custody. එතකොට අපි කිව්වා the inspector ordered the policeman to take that man into custody. ඒ වගේම අපි ඊටත් වැඩිය වඩා සැර නියෝගයක් නම් අපි කිව්වා මේ වගේ එකක් behead this man. එතකොට ඒක එකක් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ රජ කෙනෙක් වගේ ඒ වගේ බොහොම බලයක් තියෙන කෙනෙක්. එතකොට අපි කිව්වා the king commanded the executioner to behead that man. ඒ විදිහට ඔබට විවිධ වචන අපි ගිය සතියේ කියා දුන්නා. ඊළඟට කොහොමද වගන්තියක් report කරන්නේ? අපි බොහොම සරල වගන්තියක් ගත්තා මේ වගේ I am hungry. එතකොට අපි ඒක දෙවිදිහකට report කළා. past tense verb එකකුයි present tense verb එකකුයි. මෙන්න මේ විදිහට he says that he is hungry. එයා කියනවා එයාට බඩගිනිලු. ඒ වගේම past tense එක අපි දැම්මා he said that he was hungry. ඒතර ඔබට කියා දුන්නා මේ වගේ වෙනස්කම්. he says that he is hungry, he said that he was hungry. අපි තවත් උදාහරණයක් ගත්තා. I am watching TV. එතකොට he says that he is watching TV, he said that he was watching TV. ඒ වගේම ඔබට කියා දුන්නා past tense verb එකක් ආවොත් I met your brother yesterday. එතකොට he says that he met my brother yesterday, he said that he had met my brother the previous day. එතකොට ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේ වෙනස්කම්. දැන් ඔබේ වාක්‍යයේ is am තියෙනවා නම් ඒක was බවට පත් වෙනවා. are කියලා තියෙනවා නම් were බවට පත් වෙනවා. එතකොට was were දෙක තිබුණොත් had been බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම present tense verb එකක් තිබුණොත් go goes වගේ ඒක went වෙනවා. ඒතර past tense verb එකක් තිබුණොත් went වගේ met වගේ ඒක had gone had met වගේ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඒ verbs වල වෙනස්කම් කියා දුන්නා. ඒ වගේම අර adverbs yesterday තිබුණොත් the previous day. tomorrow තිබුණොත් the next day. the next day නැත්නම් next week තිබුණොත් the following day following week. ඒ වගේම this කියලා තිබුණොත් that වෙනවා. here becomes there. මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් රාශියක් ඔබට කියා දුන්නා.
ඒ වෙනස්කම් අද පාඩමටත් අදාළ වෙනවා. ඒකයි මම ඔබට එක මුලින්ම පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඔව්. එතකොට සර් දැන් අද අපි ගිය සතියේ බැලුවේ sentences. ඒ කියන්නේ පුතේ දුවේ වාක්‍ය බැලුවේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඒක වාර්තා කරන්නේ කොහොමද? එතනදී කාලය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ present past වෙනවා, past perfect වෙනවා. ওই විදිහේ වෙනස්කම් ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. එතකොට සර් දැන් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ වාක්‍ය නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට ප්‍රශ්න. අද ප්‍රශ්න. මේකත් හරි වැදගත්. මොකද උගාක් වැදගත් මේ ප්‍රශ්න වාර්තා කරනකොට වාක්‍ය අරිටත් වඩා වෙනස්කම් රාශියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට කොම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ලෙසන් එකක කවුරු හරි කියපු දෙයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔබට ඒකට නිවැරදිව පිළිතුරු ලියන්නට හැකියාව තියෙන්නට ඕනේ. So now let us just go into our lesson. So our lesson is, the first part is reporting WH questions. What are WH questions? මොනවද මේ WH questions කියන්නේ? එතකොට මේ යටතේ questions කීපයක් එනවා. මොනවද? The questions beginning with what, where, who, how much, why, මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න පටන් ගන්නා වචන. ඒවා අපි ඒවට කියනවා WH questions කියලා. මෙන්න මේකක් අපි බලමු දැන් කොහොමද වාර්තා කරන්න කියලා. ඉතා සරල ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. Now you can see a question on the screen. Why are you late? අපි කාගෙන් හරි අහනවා. ඇයි ඔබ පරක්කු වුනේ? Why are you late? ඉතින් අපිට මේක වාර්තා කරන්න ඕනේ. ඇය මගෙන් ඇහුවා ඇයි මම පරක්කු වුනේ කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා she asked me why I was late. දැන් අපි ඊළඟට ඔබට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වෙනස්කම වුනේ. ඔබට පේනවා අරකේ තියෙන why are you late, මේකේ තියෙන why I was late. she asked me why I was late. දැන් ඔබට පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ වෙනස්කම ඇති කරගන්න. දැන් ඔබට අපි පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේ වාක්‍ය මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Now you can see it on the screen. She asked me, අපි මුලින්ම ගමු තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ why are you late. එතන why are you කියන එක මුලින්ම ඔබට පේනවා. why are you මෙහෙමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වාර්තා කරනකොට මේක මේ විදිහට කියන්න බෑ. අපි බලමු ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙන තාලේ. මෙතෙන්දී දරුවනේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නික ස්ට්‍රක්චර් එක නැත්නම් වාක්‍ය මෝස්තරය. මේක අපි හරවන්නට ඕනේ මුලින්ම දැන් you කියන එක මාරු කරන්න ඕනේ වගන්තියක ස්ට්‍රක්චර් එකකට. එතකොට මේ auxiliary verb එකත් subject එකත් මාරු වෙනවා. දැන් බලන්න ඒක වෙන තාලේ. She asked me why you are late. බලන්න ඔබට දැන් තිරේ පෙනෙයි ඒකේ why you are. දැන් අපි ඊළඟ පියවරට ආවා. why are you, why you are. දැන් මෙතන තියෙන්නේ you කියන්නේ දැන් මගෙන් අහන්නේ why are you late. වාර්තා කරනකොට කියන්නේ මගෙන් ඇහුවා. එහෙනම් you කියන එක I බවට පත් වෙනවා. I බවට පත් වෙනවත් එක්කම I are කියන්න බෑ, I am වෙනවා. දැන් බලන්න ඊළඟ පියවර. Yes, you asked me why I am late. දැන් ඊළඟට මේක past tense එකෙන් අහන්නේ. You asked me. එහෙනම් why I was late. එතකොට අවසාන වශයෙන් අපිට වාක්‍යය එන්නේ she asked me why I was late. දැන් ඔබ බලන්න කොහොමද මේ වෙනස්කම වුනේ කියලා. හැබැයි මේක එවෙලෙම අහනවා නම් අපි she asks me why I am late කියලා කියන්න පුළුවන්. එයා මගෙන් අහනවා ඇයි මම පරක්කු කියලා. ඒ මොහොතේම she asks me why I am late. She asked me why I was late. එතකොට සර් මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ අතීත කාලේ. ඔව් අතීත කාලේ. අතීත කාලෙන් ඇහුවට පස්සේ ඒක ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වෙන විදිහ තමයි පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්කේ. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ මොකද්ද සර්? අපි බලන්නේ මේ වගේම තව වගන්තියක් අරන් කොහොමද මේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔබට තවත් පැහැදිලි වෙන්න මේක ඊට පස්සේ ඔබට මේ වෙනස්කම් එක පාරටම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ. Now let us look at another sentence. You can see it on the screen. Can you read that sentence? How long have you been waiting? ඔයා කොච්චර වෙලා බලාගෙන ඉන්නවද? How long have you been waiting for me? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් මාව එනකම් බලා ඉඳලා තියෙනවද? ඉතින් අපිට කියන්න ඕනේ ඇයි මගෙන් ඇහුවා මං කොච්චර වෙලාවක් බලා ඉඳලා තිබුණාද කියලා. දැන් බලන්න ඔබට පේන්නේ මුලින්ම අපි මේ වාක්‍ය වාර්තා කරපු තාලේ she asked me how long I had been waiting for her.
දැන් she කියන නිසා her කියලා වෙනවා. අරක තියෙන me කියන එක she asked me how long I had been waiting for her. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ කාන්තාවක්. ඒ නිසා how long have you been waiting for me කියන එක අගට her කියලා වෙනස් වෙලා තාර ඔබට පේනවා. She asked me how long I had been waiting for her. දැන් අපි බලමු මේ ක්‍රියාපදයේ වෙනස් වෙච්ච තාලේ. මොකද have you been කියන එක I had been කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Now let us see the steps. Look at the first one. How long ඉස්සෙල්ලම have you been ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊළඟ පියවර අර දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ. බලන්න you have been. How long you have been. හැබැයි you කියන්නේ මගෙන් අහන්නේ. ඒ නිසා you කියන එක I බවට පත් වෙනවා. එතකොට අර වගේම I have been. දැන් මේක past tense එකෙන් අහන නිසා have becomes had. එතකොට එන්නේ she asked me how long I had been waiting for her. ඒ මගෙන් ඇහුවා මං කොච්චර වෙලාවක් ඇය එනකම් බලාගෙන ඉඳලා තිබුණාද කියලා. She asked me how long I had been waiting for her. දැන් මේක එකපාරටම අපිට කියන්න අමාරුයි. උඟ දෙනෙක් වරද්දනවා. මේක ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙනකොට පුළුවන් වෙනවා. How long have you been waiting for me? She asked me how long I had been waiting for me. Waiting for her. එතකොට සර් මේ present perfect continuous present perfect continuous tense එකෙන් තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ දුවේ මේක මේ ලොකුවට මතක තියාගන්න එපා මේ present perfect ද continuous ද එහෙම ඒ වගන්තියේ තියෙන වාක්‍යයේ තියෙන සැකස්ම අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට තමයි මේක ඇත්තටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So now let us do more exercises for you to understand. හැබැයි මේ ඊළඟ වාක්‍යවල අපි මේ වගේ පියවරවන් ඔබට දෙන්නේ නැහැ. අපි කෙලින්ම එක ප්‍රකාශ කරන අපි බලමු කොහොමද ඒවා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Now let us see the first one. You can see a question. Mandy කියලා එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා බලමු කොහොමද වාර්තා. Mandy, where are you going? දැන් ඔබට මේක ඇහුවොත් where are you going? කොහොමද අපි වාර්තා කරන්නේ? අපි තුමු present tense එකෙන් වාර්තා කළා කියලා. එතකොට එන්නේ Mandy asks me. එයා මගෙන් අහනවා where I am going කියලා වෙන්න. Mandy asked me where බලන්න are you කියන එක you are වෙනවා. you are වුණාට පස්සේ you වෙනුවට I කියලා එක දානවා. I am වෙනවා. එතකොට Mandy asked me where I am going. past tense එනකොට Mandy asked me where I was going. Now you can see it on the screen. Mandy asked me where I was going. බලන්න where are you going කියන එක you are going වෙනවා. I am going වෙනවා. I was going. are you කියන එක you are වෙනවා. I am වෙනවා. I was වෙනවා. Right. Now let's move on to another one. Jim මෙහෙම එකක් කියනවා. Why are you so sad? ඇයි ඔයා මේ තරම් කනගාටුවෙන් ඉන්නේ? දැන් මේක මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්න ළමයින්ගේ the gift of the magi එකෙන් ගත්ත පුංචි වාක්‍යයක්. Jim, why are you so sad? එතකොට Jim අහනවා Delaගෙන්. Jim asked Della why she was sad. එයා Delaගෙන් ඇහුවා ඇයි ඇය කනගාටුවෙන් හිටියේ කියලා. දැන් බලමු why are you sad? Why she was sad. දැන් ඇහුවේ Della ඒ නිසා are you කියන එක you are කියලා වෙනස් වුණා. you කියන්නේ she කියන එක. එතකොට she is වෙනවා present tense එකේදී past tense වෙනවා she was වෙනවා. Jim asked Della why she was sad. Jim ඇහුවා Dellaගේ ඇයි ඇය කනගාටුවෙන් හිටියේ. Jim asked Della why she was so sad. Next one. Miss Temple. මේක Jane Eyre එකේ එකක් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේම පාඩම් පොතක තියෙන එකක්. Miss Temple. What's the matter? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? What's the matter? දැන් බලමු. Miss Temple asked Jane. එයා Jane ගෙන් ඇහුවා දැන් what is the matter කියන එක මාරු what the matter is කියලා වෙනවා. is කියන එක ළඟට was වෙනවා. බලන්න. Miss Temple asked Jane what the matter was. දැන් අපි ඇහුවා Miss Temple asked Jane what was the matter. එතකොට ඔබේ වාක්‍ය වැරදි නෑ. නිවැරදි නෑ. Miss Temple asked Jane what the matter was. What the matter was. Right. එතකොට පුතේ දුවේ ආපහු ඔයගොල්ලන්ට සරලව බැලුවොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් where are you going කියන එක වර්තමාන කාලයෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක report වෙනකොට වෙන්නේ you කියන එක I බවට පත් වෙනවා. I was going බවට පත් වෙනවා. ඔය සරල දෙයක් තියෙන්නේ මේකේ. ඊළඟ එකෙත් why are you so sad? Why she was sad. So sad. ඊළඟ එකේ what's the matter?
ඊළඟ එකේ ask Jane what's the matter was is කියන එක was බවට පත් වගේම අර වෙනවා. වාක්‍ය what is the matter again what the matter is what the matter was බවට පත් වෙනවා. what the matter is මොකක්ද කරුණ. අපි කෙලින්ම ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේම ඇහුවොත් ඒක report වෙලා නැහැ එතකොට. Right. Now let us move on to another example. Hands. මේ hands කියන ළමයා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. What's the time? වෙලාව කීයද? ඉතින් මේ hands ඇහුව වෙලාව කීයද අපි සිංහලෙන් අහන්නේ. ඒ වගේම බලන්න අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක කතා කරන්නේ කියලා. Hands asked me what the time was. දැන් මේකත් what is the time? The time is කියලා වෙන්න ඕනේ වාක්‍ය. ඊට පස්සේ the time is කියන the time was බවට පත් වෙනවා. Hands asked me what the time was. Hands මගෙන් ඇහුවා වෙලාව කීයද කියලා. So you must study the structure of the reported sentence. Now let's move on to another one. Maggie මේක මේ mill on the floss එක ඔයගොල්ලන්ගේ grade 11 textbook එකේ පළවෙනි පාඩමේ තියෙන එකක්. තියෙනවා එක්තරා passage එකක් ඒකෙන් ගත්ත එකක්. Maggie where is our father? අපේ තාත්තා where is our father? Then Maggie asked Tom where their father was. Where is our father? අපේ තාත්තා කොහෙද? එතකොට ඒක එන්න ඕනේ where our father is කියන එක. එතකොට මේ our කියන එක our කියන්නේ මේ දෙන්නගෙම. එහෙනම් their කියලා වෙන්න ඕනේ. Maggie asked Tom Tom කියන්නේ යාගේ සහෝදරයා. Maggie asked Tom where their father was. ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තා කොහෙද කියලා ඇහුවා. Maggie asked Tom where their father was. Then next one. Jane මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. How did you do that? ඔබ කොහොමද ඒක කළේ? දැන් බලමු. මේක Jane එකේ එයා Helen ගෙන් අහනවා. Jane asked Helen how she had done that. බලන්න how did you do that? ඒතර did you කියන එක how you did that. How you did that. Did you කියන්නේ did කියන එකමයි. How you did that. ඒතර did කියන එක past perfect එකට හැරෙනවා. Did කියන එකේ past perfect ස්වරූපය තමයි had done. Had කියන එකට past participle. Jane asked Helen how she had done that. Then Jane හැව්වා Helen ගෙන් කොහොමද ඒක කළ තිබුණේ කියලා. Jane asked Helen how she had done that. හරි. දැන් පුතේදුවේ ආපහු මේකෙත් බලාගත්තොත් what's the time? Hans asked me what the time was. දැන් අර කමාවක් දාලා තියෙන එකෙන් what is කියන එක ඇඟ වෙන්නේ ඒක was බවට පත් වෙනවා. Hans asked me what the time was. ওই විදිහට වෙනස්කම් වෙනවා. හැබැයි මේක එක වෙනසක් වෙනවා. දැන් අපි කතා කරා is was බවට පත් වෙනවා. දැන් මෙතන our කියන එක their බවට පත් වෙලා තියෙනවානේ. ඒක අපි කලින් පාඩමේ අවස්ථාව අනුව වෙනස් කරගන්න ඕනේ. පුද්ගලයා කතා කරන පුද්ගලයා අනුව වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මොහොතින් මොහොත වෙනස්. අපි කලින් පාඩමෙත් සාකච්ඡා කළා ඔය සම්බන්ධව නේද? අපි ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟට අපි යමු පොඩ්ඩක් කොහොමද අනාගත කාලේ වාගන්තියක් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි ක්‍රියාපදේ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Now you can see a question on the screen. Mary මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. When will my dress be finished? මගේ ඇඳුම කවදා මේක ඉවර කරාවිද කියන එක. When will my dress be finished? ඒ වගේම අපිට දරුවනේ අපිට දැන් asked කියලා අහන්න නැතුව අපිට යාට දැනගන්න උවමනා කළත් කියලා report කරන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න Mary wanted to know when her dress would be finished. Mary wanted to know when her dress would be finished. දැන් බලමු කොහොමද වෙනා තියෙන්නේ කියලා. Mary wanted to know. නැත්නම් Mary asked me කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Mary wanted to know. දැන් ඒ කැලේ ඔබට පැහැදිලි Maryට දැනගන්න උවමනා වුණා. ඊළඟට අපි අර question word එක යොදනවා when. ඒ හැමතැනම මේ question word එක යොදනවා when, what, where කියන එක. ඊළඟට තමයි verb එක. දැන් will my dress කියන එක my dress will be කියලා. My dress will be. ඉතින් my dress කියන්නේ දැන් මේ මේරිනේ කියන්නේ එයා කියනකොට තමයි my dress කියන්නේ. අපි ඒක වාර්තා කරනවා නම් her dress වෙනවා. එතකොට will කියන ක්‍රියාපදේ would බවට පත් වෙනවා. එතකොට Mary wanted to know when her dress would be finished. එතකොට අනාගතයෙන් will කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එතනදී අපි ඒක වාර්තා කරන්නේ would කියලා. ඒක past tense එකම වාර්තා කරනවා. ඒ වෙලෙම අපි අහනවා නම් Mary wants to know. Mary wants to know when her dress will be finished. එතකොට present tense එකෙන් අහනවා නම් අපිට ඒ will මෙය දාන්න පුළුවන්. past tense මුගක් වෙලාවට මේ අහන්නේ පසුවනේ. මොකක්ද උනේ කියලා. එතකොට තමයි past tense verb එකක් දෙනකොට තමයි
will කියන එක would බවට පත් වෙනවා. දැන් wants to නැත්නම් Mary asks me මගෙන් අහනවා when her dress will be finished. එතකොට ඒක willමයි. wanted කියලා past tense එකෙන් අහුවාම තමයි මොකද හුඟක් වෙලාවට report කරනවා කියන්නේ දැන් පත්තරයකට වාර්තාවක් ලියනවා මේ වගේ තමයි ලියවෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන් would කියන එක තමයි ලියවෙන්නේ. ඔව්. එතකොට අපි යනවා ඊළඟ වාක්‍යයට. දැන් බලමු අපි මෙන්න මේ වගේ වචනයක් ආවොත් කොහොමද අපි හරවන්නේ. The teacher මෙන්න අහනවා මෙහෙම where were your parents yesterday? ඔබේ දෙමව්පියෝ ඊයේ කොයිද හිටියේ? Where were your parents yesterday? The teacher asked me then ඒ විදිහටම යෙදුවා ඊළඟට question word එක where my parents had been the previous day. දැන් බලමු මොනවද වෙනස්කම් කියලා. The teacher asked me එතෙන්ට ඔබට තේරෙනවා where කියන එකත් අපි දානවා. ඊළඟට were your parents ඒක අපි හැරවෙන්න ඕනේ your parents were කියලා. Your parents were. දැන් your parents කියලා කියන්නේ ටීචර් මගෙන් අහනවා my parents. එතකොට my parents were කියලා වෙන්න ඕනේ. මම ඔබට කියා දුන්නා were කියන පදයේ තියෙනවා නම් ඒක past perfect එකට හැරුණාම had been වෙනවා. එතකොට my parents had been. ඊළඟට yesterday කියන එක the previous day වෙනවා. බලන්න වෙනස්කම්. The teacher asked me where my parents had been the previous day. හැබැයි එවෙලෙම අහනවා නම් the teacher asks me teacher මගෙන් අහනවා where my friends were yesterday. Where my parents where my parents were yesterday. එතකොට asked කියලා ඇහුවොත් the teacher asked me where my parents had been the previous day. එතකොට මේ ඔක්කොම වෙනස්කම් වෙන්නේ past tense එකෙන් අපි අහනකොට. හොඳයි. එතකොට පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති පැහැදිලිව කොහොමද were ආවොත් had been යෙදෙන්නේ ඇයි කියන එක අපි දැන් පැහැදිලිව විස්තරය දැනගත්තා. අපි යනවා ඊළඟට සර් අපි බලන්න යන්නේ ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද මේකෙන් අපි තේරුම් ගන්න යන්නේ? ඒකට පොඩ්ඩක් කලින් තව චුට්ටක් අපි මේක ප්‍රායෝගික භාවිතයේදී අපි බලමු මේක කොහොමද අපි වෙන්නේ. අපි හිතමු දැන් ළමයෙකුට ළමයෙකුගෙන් අහනවා අපි where did you go? right? එහෙම නැත්නම් අපි අහන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට right ask your friend එයාගේ යාළුවගෙන් අහන්න එයා කොහෙද ගියේ කියලා. ask your friend where he went කියලා අහන්න ඕනේ. බලන්න එතන reported speech ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. එයාගේ යාළුවගෙන් අහන්න කොහෙද ගියේ කියලා. ask your friend where he went. එයා යාළුවගෙන් අහනවා direct question එකක්. where did you go? එතකොට එයා උත්තර දෙනවා I went to the market. එයා මට report කරනවා she says she went to the market කියලා. බලන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් අපිට වෙන්න පුළුවන්. ask your friend where she went. එයා අහනවා where did you go? එයා උත්තර දෙනවා I went to the market. එතකොට she says she went to the market. එතකොට මම අහනවා ask your friend why she went to the market. එයා අහනවා why did you go to the market? එයා කියනවා I went to the market to buy vegetables. then she says that she went to the market to buy vegetables. ඒ විදිහට අපිට මේක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙනවා අපිට එදිනෙදා ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම විභාගයටත් අවශ්‍ය වෙනවා මේක comprehension questions වලදී නිවැරදි පිළිතුරක් සපයන්න. ඒත් එක්කම සර් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ spoken English පැත්ත අපිට රජයෙන් වෙනම ප්‍රොමෝට් කරගෙන යන කාලෙක ඉදිරියේදී spoken English විභාගයටත් එකතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද මේ දේවල් හොඳින් ඉගෙන ගන්න එක ඕගොල්ලන්ට අනාගතයේදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ yes no questions. මේ yes no questions කියන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්නේ පිළිතුර yes නැත්නම් no වෙන ප්‍රශ්න. ඉතින්ලා අපි මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගමු මොනවද මේ yes no questions කියන්නේ කියලා දරුවනේ. දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට අපි ඇහුවොත් ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් උත්තරේ yes නැත්නම් no නම් අපි කියනවා yes no question කියලා. මේ ඔක්කොම මේ ප්‍රශ්න හදන්නේ auxiliary verb එකක් මුලට ආවොත් ඒක yes or no questions. මොනවාද auxiliary verbs? ඔක දන්නවා. අපි කියා දීලා තියෙනවා කලින්. is, am, are, was, were මේ වගේ එකක් මුලට ආවොත් ප්‍රශ්නයකට අපි yes no කියන්න වෙනවා. has, have, had ආවොත් අපිට yes no කියලා තමයි උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම do, does, did කියලා ආවොත් අපිට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ yes කියලා. ඒ වගේම will, would, can, could, shall, should මේ ඒ වගේ වචන આવොත් හුඟක් වෙලාවට උත්තර දෙන්නේ yes කියලා. දැන් බලමු නිකන් ප්‍රශ්නයක් අහලා are you hungry? The short answer yes. එහෙම නැත්නම් no, I'm not hungry. Can you swim? Yes, I can. Or no, I can't.
have you finished your work? Yes. එතකොට බලන්න මේ හැම එකදීම අපි කියන්නේ yes no question කියන්නේ මේක. දැන් බලමු මෙන්න මේ වගේ එකක් report කරනකොට අරිට වැඩිය ටිකක් ගැටලු සහිතයි. අපි බලමු කොහොමද එකක් report කරන්නේ. Now let us see an example. You can see an example on the screen. තිලිනි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Has the teacher come to the class? දැන් තිලිනි සමහරට පන්තියේ නෑ. අහනවා has the teacher come to the class? teacher පන්තියට ඇවිල්ලාද? දැන් බලමු report කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම දෙවිදිහක් පෙන්නලා තියෙන බලමු පළවෙනි එක. තිලිනි asked me අර විදිහම තිලිනි මගෙන් ඇහුවා if the teacher had come to the class. දැන් බලන්න අලුත් වචනයක් ඔබට තියෙනවා if කියන එක. තිලිනි asked me if the teacher had come to the class. There is another thing. You can see තිලිනි asked me whether the teacher had come to the class. දැන් දරුවනේ මෙන්න මේ මතක තියාගන්න ඔබ yes no question එකක් report කරනවා නම් ඔබට if හරි whether හරි කියන වචන දෙකෙන් එකක් දාන්න. ඒත් ලංකාවේ වැඩිපුර යොදා ගන්නවා whether කියන එක. හැබැයි සමහර රටවල් වල වැඩිපුර යොදා ගන්න if කියන මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ බොහොම කෙටියෙන් මේක ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ if කියන එක යොදනවා. ඉතින් මේ දෙකම එකම හා සමාන කිසිම වැරද්දක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට Tamanට හුරු වෙච්ච එක කියන එක හොඳයි. තිලිනි asked me whether the teacher had come to the class. එතකොට තිලිනි මගෙන් ඇහුවා ගුරුතුමා ගුරුතුමිය පන්තියට ඇවිත් තියෙනවා ඇවිත්ද කියලා. අර කියලා දැයි කියන එක තමයි මේ whether කියන එකෙන් ඇඟ වෙන්නේ. එතකොට ඔබ හිතාගත්තාම ඔබට පැහැදිලිව ලියන්න පුළුවන්. තිලිනි asked me whether the teacher had come to the class. ඉතින් අපි දරුවනේ මේ වගේ තව ප්‍රශ්න කීපයක් අරන් බලමු. හොඳයි. Let us look at another question. එකත් අහන්නේ තිලිනිමයි. Did she mark the register? අපි හිතමු ගුරුතුමිය register එක mark කළාද? Did she mark the register? ඊළඟට අපි බලමු report කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් තිලිනි wanted to know නැත්නම් තිලිනි asked me. ඔය දෙකක් දාන්න පුළුවන්. තිලිනි wanted to know whether the teacher had marked the register. බලන්න අර වගේම වෙනස්කම් වෙනවා. Did she mark කියන එක whether did she mark the තිලිනි wanted to know whether she කියන්නේ teacher නේ whether the teacher did mark කියන එක did mark කියන්නේ mark කියන එක past tense එක නිසා ඒක had mark වෙනවා. did mark කියන නැති එක had mark වලට පත් වෙනවා. The teacher wanted තිලිනි wanted to know whether the teacher had marked the register. අර වෙනස්කම් අර කලින් කිව්ව විදියමයි අර whether කියන එක දාන එකත් WH question එකක් මේකේ නෑ. ඒ නිසා ඒ question word එකක් දාන්නේ whether කියන එක තමයි මේකට දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් තිලිනි wanted to know if the teacher had marked the register. ඒතර අපිට ඕන එකක් whether or if can be used. හොඳයි. එතකොට සර් දැන් අපි if කියන එක පාවිච්චි කළත් whether කියන එක පාවිච්චි කළත් අර්ථය එකමයි නේද? අර්ථය එකයි. හොඳයි. තමගේ පහසුව හැබැයි ලංකාවේ වැඩිපුර whether කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. ඒකේ කතා කරනවා shall I help you? තිලිනි ආයිත් කතා කරනවා. තිලිනි ආයිත් අහනවා shall I help you? මම ඔයාලට උදව් කරන්නද? දැන් බලමු report කරන්න. කොහොමද කියලා. තිලිනි asked me whether she should help me. Shall I help you? මෙතන you කියන්නේ me. මට උදව් කරන්නදයි තිලිනි ඇහුවා. තිලිනි asked me whether she should help me. ඒ උදව් කළ යුතුද කියලා ඇහුවා. තිලිනි asked me whether she should help me. බලන්න තිලිනි asked me if she should help me. ඔය දෙවිදිහටම ඔබට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට සර් මෙතන shall පාවිච්චි වෙන්නේ අනාගතය අඟවන්න නෙමෙයි. මෙතන question version දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට මේ shall කියන එක I කියන එකත් එක්ක යෙදුනොත් මොනවා හරි කරන්නද කියලා අහනවා. Shall I help you? මම දොර අරින්නද? Shall I open the door? ඒත් එකම with එක්ක නේද? we එක්කලා යෙදුනොත් හුඟක් වෙලාවට යෝජනාවක් ගේනවා. Shall we have a cup of tea? අපි තේ එකක් බොමුද? Shall we go on a trip? අපි trip එකක් යමුද? ඒ වගේ යෝජනාවක් තමයි මේ shall යෙදලා අපි we එක්කම මොකද අපි මේ පාඩම කළා future tense එක කරනකොට එතකොට ඒක we would or should බවට පත් වෙනවා past tense එකෙන් report කරනකොට. හැබැයි present tense එකෙන් report කළා නම් තිලිනි asks me whether she will help me or whether she ever should දාන්නත් පුළුවන්. whether she should help me කියලාම අහන්නත් පුළුවන්. right. අපි ඊට පස්සේ බලන්න යනවා questions ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට අභ්‍යාසයක් කරන්න යනවා මේ දෙකම අරගෙන. ඒ කියන්නේ WH questions as well as yes or no questions. ඔබට පැහැදිලි වෙන්න.
Uh, now let us look at the first one. Report the following questions. දැන් මේ questions එක එක report කරන් ඔයගොල්ලොත් උත්සාහ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ හෙන්රි කියන එක්කෙනා කිව්ව වාක්‍යයක් ඔබට inverted commas ඇතුලේ පේන. එයා අහනවා are you enjoying yourself? Are you enjoying yourself? දැන් ඔබ උත්සාහ කරන්න බලන්න හෙන්රි මගෙන් මේක ඇහුවා කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා. You can try it. දැන් බලන්න හෙන්රි asked me. දැන් are you කියන එක අර වගේම you are කියලා වෙන්න ඕන. එතකොට you කියන්නේ I. එතකොට ඊට කලින් ඔබට දාන්න ඕන if හරි whether හරි කියන වචනේ. එතකොට බලන්න Henry asked me if දැම්මට පස්සේ are you කියන එක I am වෙනවා am කියන එක was වෙනවා. එතකොට Henry asked me if I was enjoying yourself කියන එක myself වෙනවා. Henry asked me if I was enjoying myself. I think you have been able to do it in the same way. ඔබට අපේ උත්තරය දාන්න කලින් ඔබත් උත්සාහ කරලා ලියන්න බලන්න. Now let us move on to second one. Right. Manil මෙහෙම කියනවා. Is it time to go? දැන් ඔබ උත්සාහ කරන්න බලන්න මේක report කරන්න. Manil මගෙන් ඇහුවා කියලා. Manil asked me කියලා දාලා ඉතුරු ටික ලියන්න බලන්න. Manil කියනවා is it time to go? Right. Manil asked me දැන් බලමු whether දැන් whether කියන එක දැම්ම. එතකොට is it කියන දෙක මාරු වෙනවා. It is වෙනවා. ඉතින් is කියන එක was බවට පත් වුණාට පස්සේ දැන් ඔබට පේනවා හරි එක. Manil asked me whether it was time to go. එයා ඇහුවා දැන් යන්න වෙලාව හරිද? Manil asked me whether it was time to go. Right. Now let's move on to the third one. Right. Father ask a question. Is it raining very heavily? Is it raining very heavily? හයියෙන් වහිනවද? Mr. Fernando, how can we report that? අපි හිතමු father asked me තාත්තා මගෙන් ඇහුවා. දැන් අතන තියෙන්නේ is නේ සර්. ඒකෙන්ද අපි මේක අතීත කාලයට එන්න එපා. ඒකෙන්ද was වෙනවා. ඒ වගේම මාරු වෙන්න ඕනේ නේද? ඔව් මාරු වෙන්න ඕනේ. Is it was වෙනවා. ඒක අපි එකතු කරන්න ඕනේ if it was. if it was එහෙම නැත්නම් whether it was. If it was raining very heavily. Father asked me if it was raining very heavily. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ විදිය කරන්න පුළුවන් වුණා. Father asked me if it was raining very heavily. Right. Now let's move on to the next one. Number 4. Tom, do you sleep in the afternoons? Tom අහනවා එයාගේ යාළුවගෙන් නැත්නම් ඔබෙන් අහනවා. නැත්නම් එයාට දැනගන්න ඕන කරනවා. ඔයා හවසට නිදා ගන්නවද? එතකොට Tom wanted to know if I slept in the afternoon. හැබැයි present tense එකෙන් අහනවා නම් Tom wants to know if I sleep in the afternoons. මතක තියාගන්න. Tom wants to know if I sleep in the afternoon. Now let's move on to another one. Another set. Christopher. Christopher මෙහෙම අහනවා. Do you want to dance? Do you want to dance? Christopher asked me if I wanted to dance. බලන්න. Christopher asked me if I wanted to dance. මට dance කරන්න උවමනාද කියලා ඇහුවා. Now let us move on to the next one. Betty. එයා මෙහෙම ආවා. දැන් ඔන්න WH question එකක් ආවා. When did you come? Mr. Fernando, how can we report that? එතකොට Betty wanted කියලා අපි මුලට දැම්මොත් Betty wanted to know when I had come. ඇයි ඒකට හේතුව did මේකේ තියෙන හින්දා. අර වගේ දැන් මාරු වෙනවා did you come කියන එක you did come වෙනවා. එතකොට you did come කියන එක I did come. එතකොට I did come කියන්නේ දරුවනේ came කියන එක. එහෙනම් came කියන එකේ past perfect tense එක had come. එතකොට Betty wanted to know when I had come. Right. ඊළඟට Mark has John arrived? Has John? It is a yes or no question. Yes or no question. Yes. Has John arrived? John ඇවිල්ලාද? Yes, how can we report that, Mr. Fernando? Mark asked me if John had arrived. Mark asked me if John had arrived. Mark මගෙන් ඇහුවා John ඇවිල්ලාද කියලා. බලන්න. Mark asked me if John had arrived. එතකොට has John arrived? John has arrived. Has arrived? John had arrived බවට පත් වෙනවා. Right. Ronald, next one. Ronald, where does Maria park her car? Where does Maria park her car?
How to report that? Yes. Ronald asked me where Maria parked her car. දැන් බලන්න මේක තියෙන දරුවනේ present. Where does Maria? එයා සාමාන්‍යයෙන් එයා කොහෙද කාර් එක පාක් කරන්න කියන එකයි. පාක් කළේ කොහෙද නෙමෙයි. Where does Maria park her car? So Ronald asked me where Maria parked her car. Present tense past tense බවට පත් වෙනවා. Right. Next one. Elisabeth. එයා අහන question එක. Did you watch the latest film? අලුත්ම චිත්‍රපටය බැලුවද? චිත්‍රපටය බැලුවද? So Elisabeth asked me if I had watched the latest film. So මෙතන බලන්න ඕනේ Elisabeth asked me මෙතන දරුවනේ Elisabeth s කියන එක z කියලා ලියන්න පුළුවන්. Elisabeth asked me if කියන එක යෙදුවා. Did you watch කියන එක you did watch උනා. So did watch කියන්නේ watched කියන එක past perfect had watched. Elisabeth asked me if I had watched the latest film. Right. Number 6. Mandy මෙහෙම කියනවා. Can I help you? right මට පුළුවන් ද ඔයාලට උදව් කරන්න? Right. How can we report that? Mandy wanted to know if she could help me. දැන් බලන්න දරුවනේ Mandy wanted to know ඊළඟට if හරි whether හරි දැම්මා. Can I help you? එතකොට I කියන්නේ she නේ. එතකොට she can I can help. එතකොට she can help can කියන එක could වෙනවා. එතකොට if she could help you කියන එක me බවට පත් වෙනවා. Mandy wanted to know if she could help me. Right. Then we'll move on to the 7th one. Andrew asked a question like this. Will Mandy have lunch with Sue? එතකොට Sue එක්කලා යාගේ lunch එක ගනීද Mandy? එහෙම අපි නොදන්න දෙයක් පිළිබඳව අහනවා. How can we report that? Andrew asked me if Mandy would have lunch with Sue. Andrew asked me if Mandy would have lunch with Sue. එයාගෙන් ඇහුවා මෙයා Sue එක්කලා lunch එක ගනීද කියලා. Let's move on to next one. Justin asked a question. What are you doing? It's very easy. Justin asked me, make a WH question, what කියන එක දැම්මා. Justin asked me what are you doing? I was doing. Justin asked me what I was doing. අපි බලන්න යනවා අන්තිම ප්‍රශ්න දෙක. Frank. How much pocket money does Lisa get? එතකොට Lisa කොච්චර pocket money හම්බ වෙනවද? Frank wanted to know. මේ Frank කියන දැනගන්න ඕමනා කළා. Frank wanted to know how much pocket money Lisa got. Right? Does Lisa get කියන එක present tense එක past tense වෙනවා. How much pocket money Lisa got? Then the last question. And මෙන්න මේක වැදගත් එකක්. Must I do the shopping? දැන් ඔබට මතකයි must කියන එක යෙදුනොත් අපි වෙනස් වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී must කියන වචනේ යෙදෙනවා සමහර වෙලාවට had to කියලා යෙදෙනවා. දැන් බලන්න. Must I do the shopping? මම shopping කළ යුතුද? And asked if she had to do the shopping. එයාට shopping කළ යුතුදයි කියලා ඇහුවා. Asked if she had to do the shopping. Right. Thank you sir. Thanks a lot. I think පුතේදුවේ අපි පොඩ්ඩක් විතර අමාරු පාඩමක් අද සාකච්ඡා කරා බොහොම විස්තරාත්මකව. ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා රංජිත් සර්ට. විශේෂයෙන් මේ වගේ පාඩමක් මේ විදිහට විස්තර කරලා දෙන්නේ අපි විතරයි මම හිතන්නේ. එහෙම නේද සර්? ඉතින් ඊළඟත් අපි ඔයගලන්ට ගොඩක් ආරාධනය කරනවා මේ පාඩම ගැන විස්තර අපිට ලියලා එවන්න. තේරුණේ නැත්නම් විස්තර තොරතුරු ලියලා එවන්න. අපි ඉදිරි පාඩම් වල සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි ඊළඟ වැඩසටහනකින් හම්බ වෙමු.